Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In today's lesson, inshallah, we are going to continue reading and explaining our lesson, which is taken from an autobiographical extract. Okay, يعني مأخوذ as an extract. إذن which is taken as an extract from the autobiography of Parry. Alright, sorry, of Ruby. Okay, روبي اللي هو الكاركتر أو الرايتر اللي هو بلش يحكي لنا. As you remember in the previous videos we talked about the struggling of Ruby اللي هو الرايتر نفسه عن معاناته with that character which is called Danny Liddell اللي اسمه هو طبعا Danny Liddell. حكينا عن إنه at the beginning Danny didn't notice Ruby, but then he started to notice him and started to mocking him, started mocking him, started abusing him, and so on, until the day he saw Leo, which is the character or the influencer that Roby is going. I don't know why Parry is in my tongue this day. I don't know why, but his name is Ruby. I would like to say the writer until the day Leo uh, appeared in front of the writer. And as you remember in a previous lesson, we said that he was talking with Danny Liddell and laughing. He was that character, he was standing with full confidence and so on. And if you remember بالprevious حكينا هون بآخر paragraph on page 106 حكينا إنه he was so afraid to walk past them إنه يمر من جانبهم أو يكون جنبهم, and he started thinking about what will happen or what would happen. بلش يفكر بإيش رح يصير, شو رح يصير next أو شو اللي رح يصير. حكى إنه Danny Liddell was going to humiliate him in front of everyone, and he's going to do lots of things to make him feel sad. So he started mocking him and calling him with nicknames like a clown, like a child, like a school student or kindergarten student. alright. فحكينا إنه the feelings of روبي, المشاعر اللي حس فيها روبي كان لما إنه حس ب حلقه, كيف لما بتغص غصة بحلقك انت ولما تغص حلقك بنزلوا دموعه, بلش يحس tears start at the back of his eyes, and he started swallowing hard, بلش يبلع ريقه بصعوبة, and he only wanted to pass away with them. But it wasn't expected from Leo not to laugh about what Danny Liddell said. يعني ما كان متوقع إنه ليو ما يضحك على اللي حكاه داني, ولكن هون كانت الصاعقة. and we are going to continue on page 107. رح نكمل بصفحة 107. إذن, as you remember, last thing we said was that when Danny Liddell mocked Robbie, he was waiting for who? He was waiting for a laugh came from Leo. كان عم بيستنى من ضحكة تيجي من Leo, but it didn't come. الآن رح نكمل نشوف what happened next, شو اللي صار فيما بعد, ونشوف إيش الانفلونس اللي أعطاه ليو لروبي, وكيف كان تأثير ليو في حياة روبي وتأثيره بحياة lots of other students. خلينا نسمع من النيف سبيكر. Instead, Leo just said, "Danny says it's your project on display in the hall." I looked at him, waiting for the derisive comment. Leo said, "I've seen it. It's great, really interesting." That was all. I stared at him. Danny stared at him. Then we all moved silently inside. إذن حكينا إنه قلنا إنه Danny was waiting for that laugh which didn't come. okay, اللي ما إجت. فهون حكالنا instead Leo just said. شوفوا هون instead يعني بدلا عن ذلك. okay, instead معناها بدلا عن ذلك. Leo just said. What did Leo say? حكى Danny says
It's your project on display in the hall. I looked at him waiting for the derisive comment. Leo said. شوفوا هون إذا شو كان الرياكشن from Leo? First he didn't laugh and said to Robbie that Danny says يعني داني خبره إنه it's your project يعني البروجكت المعروض على الديسبلاي في الهول اللي هي القاعة. هون طبعا ديسبلاي اللي هي لوحة العرض وبروجكت معناها مشروع، إنه المشروع المعروض على لوحة العرض في قاعة المدرسة it belonged to who? It belonged to Robbie. إذا حكاله it's your project on display لوحة العرض in the hall. هلأ شوفوا هون شو حكى روبي. حكى I looked at him waiting for the derisive comment. Derisive. What does the word derisive mean? نيجي هون لكلمة derisive. derisive معناها ساخر. It is an adjective ومعناها ساخر. تمام؟ شوفوا أكم كلمة لساخر لتهكم لسخرية إلى آخره استخدمنا. هلأ هون بمعنى derisive معناها ساخر وcomment تعليق. إذا هون حكينا إنه Robbie was waiting for the derisive comment of إيش؟ Leo. Okay. I looked at him waiting for the derisive comment. Leo said. شوفوا هون بعدين هون Leo said مش بتعود لهاي، لا بتعود لهاي. اوكي إذا ننتبه إنه Leo said بتعود ل I have seen it. إذا حكينا إنه the writer was waiting for أو Robbie was waiting for the derisive comment وقلنا هي adjective ومعناها ساخر وcomment معناها تعليق، يعني هو كان بستنى a derisive comment from Leo but it didn't come. اوكي فهون ليو شو رجع حكاله again بعد ما حكاله انه Danny told me يعني Danny says او حكالي انه ايش it's your project on display in the hall يعني هذا مشروعك. وهون كان ايش Robbie was shocked كان مصدوم. Robbie was shocked كان مصدوم. فهون ليو شو حكاله I have seen it. ايش هو اللي seen it؟ الات على ايش بتعود؟ شو شاف هو على Robbie's project. It's great. شوفوا هون هاي adjective ومعناها رائع. إذا instead of mocking him what did he do؟ شو اللي عمله؟ he يعني complain أو not complain. He gave him a compliment about what? About أو good words about his project. يعني عوضا عن السخرية منه بالعكس هو إيش؟ هو صار يحكي له كلام كويس عن البروجكت الخاص فيه. really interesting يعني عن جد إنه مثير للاهتمام. really interesting. This is an adjective ومعناها مثير للاهتمام. إذا هون نحكي إنه writer was waiting for what? was waiting for Leo to mock him like Danny did, to laugh on him like Danny did, but it was shocked for all of them that he didn't laugh on him or didn't mock him at all, but instead of this he asked him about his project and he told him that it's a great project and it's very interesting. إذا حكالنا إنه it's a great project and really interesting يعني حقا مثير للاهتمام. إذا بنكمل that was all. شوفوا هذا مين اللي عم يحكي لنا that was all؟ اللي هو الرايتر اللي هو نفسه شخصية روبي. اوكي that was all. I stared at him. stared يعني حملقة أو حدقة. Danny also stared at him. برضو كمان داني حملق وحدق فيه. Then we all moved silently inside. وكلنا بعدين بصمت. طبعا this is an adverb. بصمت ذهبنا إلى داخل الصف. تمام؟ إذن لهون كانت ردة فعل ليو so impressive. It wasn't like was expected. ما كان مثل ما هو كان متوقع ولكن كان عكس المتوقع الأوبزيت. Okay, let's see what happened next. خلينا نشوف شو اللي صار بعدين. In this paragraph we are going to see Leo's arrival. What
or what was the أو خلينا نحكي what were the results of Leo's arrival. خلينا نشوف شو كانت نتائج وصول ليو هاي الشخصية للمدرسة وكيف أثرت على الكاركتر الرئيسية أو كاتب الأوتوبيوغرافي اللي هو كتب سيرة حياته الذاتية اللي هو روبي. خلينا نشوف كيف أثر عليه وكيف كان تأثيره كمان على rest of students. خلينا نسمع. Leo's arrival had a stunning impact on our class. Not straight away, but little by little, the atmosphere changed. اوكي اذا خلينا نشوف هون بحكي لنا Leo's arrival had a stunning impact on our class. شوفوا هون شو بحكي لنا Leo's arrival. اوكي يعني وصول ليو اوكي to this school had a stunning impact. طبعا this is an adjective ومعناها مدهش. اوكي stunning impact وهون impact it is a noun ومعناها تأثير. إذا وصول ليو للمدرسة كان له تأثير مدهش a stunning impact on our class. on our class يعني على صفهم هم. اوكي طيب not straight away but little by little the atmosphere changed. not straight away كيف يعني not straight away؟ يعني ليس مباشرة يعني not directly. alright not directly مش بشكل مباشر مش مباشر التأثير أو هذا التأثير صار مرة واحدة ولكن little by little قليلا أو خلينا نقول شوي شوي صار عم بصير الاتموسفير changed. يعني الجو بالمدرسة مش الجو يعني الطقس لا ولكن الجو العام الاتموسفير اللي بالمدرسة بلش شو ماله يتغير. إذا لو سألنا why had Leo's arrival خلينا نحكي a stunning impact. اوكي أو sorry خلينا نحكي why did Leo's arrival have a stunning impact okay on the class. because بنقدر نحكي إنه because little by little the atmosphere changed. little by little the atmosphere changed. alright let's continue. Danny's silly comments in class one day didn't get an admiring laugh from the other boys. One day I noticed that it wasn't just me who was answering questions, but other boys were joining in. Okay. شوفوا خلينا نشوف كيف الاتموسفير changed. بحكي لنا Danny's silly comments in class one day didn't get an admiring laugh from other boys. إذا Danny's silly comment يعني تعليقات داني السخيفة. تعليقاته السخيفة in class جوا داخل الغرفة الصفية one day didn't get an admiring laugh. an admiring laugh معناها ضحكة إعجاب يعني لم تعد تنال ضحكة الإعجاب. يعني بطلوا الطلاب لما يسمعوا silly comments of Danny Little laughing. okay they weren't laughing whenever they heard what the silly comments of Danny Little. بطلوا يضحكوا نهائيا لما يسمعوا تعليقات داني السخيفة. إذن اللي هي بطل بحكينا didn't get an admiring laugh from other boys. يعني بطل خلينا نحكي هون بطل داني يحصل على الضحكة المتوقعة من باقي الطلاب when he was saying his silly comments. يعني لما كان يحكي تعليقاته السخيفة ما كان يلاقي الإعجاب أو ضحكة الإعجاب اللي كان يلاقيها before Leo's arrivals. هاي واحدة من النتائج. هاي تاني نتيجة من النتائج. أول شيء إنه الاتموسفير changed little by little. الشغلة الثانية إنه admiring laugh from other boys didn't get okay or didn't come from other boys. يعني نقدر نحكي إنه Danny Little's silly comments didn't get the admiring laugh from other boys. طيب I no longer felt ridiculous for producing good work. okay إذن هون بحكي لنا إنه I no longer يعني إيش؟ يعني أنا بطلت أشعر بإنه أنا تافه أو ridiculous. okay أو لا سوري خربطنا بالسطر سوري.
اوكي إذا سوري خربطنا بالسطر وصلنا لعند one day. Let's first hear it from the native speaker. I no longer felt ridiculous for producing good work. When Danny tried to assert himself by mocking me, اوكي سوري طبعا المessed up اللي صار. إذا one day I noticed that it wasn't just me who was answering questions but other boys were joining in. شوفوا هون بحكي one day هي التغيير الثاني ال other result أو النتيجة الثانية اللي صارت بعد التغيرات بحضور ليو، إنه one day في أحد الأيام أوكي شو اللي صار؟ he noticed. مين هو هي طبعا أو الآية على مين بتعود على روبي. روبي noticed that it wasn't just him who was answering a question. يعني ما كان بس هو اللي بيجاوب الأسئلة but other boys were joining in. ولكن في طلاب تانيين أو صبيان تانيين كانوا بينضموا وبيرفعوا إيديهم ليجاوبوا. وهذا اللي إحنا بنحكي له اللي هو ال good influence، اللي هو التأثير الإيجابي أو ال positive influence، اللي هو التأثير الإيجابي. مثل ما في تأثير سلبي، في عندك شخص ممكن يعطيني يكون positive influencer أو يعطينا positive influence. أوكي I no longer felt ridiculous for producing good work. شوفوا هون بحكي I no longer يعني لم أعد أشعر. أوكي لم أعد أشعر ridiculous معناها سخيف، يعني بطلت أحس حالي سخيف for producing good work اللي هو for تقديم. producing معناها تقديم، لتقديم العمل الجيد. في البداية كان يحس حاله ridiculous because of Danny Little's comments, silly comments, because of jeering and mocking that Danny Little's was doing for him، اللي كان يعمله داني ليدل لإلهم. ولكن ب presence أو arrival of Leo's arrival everything had changed. كل شيء تغير. بالبداية حكينا كان في عنده stunning impacts. شو يعني stunning impacts؟ يعني تأثيرات مذهلة أو تأثير مذهل هون، ولكن أنا بحكي لكم هذا مش مجرد تأثير، هي تأثيرات مذهلة. من الإمباكتس اللي صارت أو الأفكتس اللي صارت إنه Danny silly comments حكينا in class one day just didn't get the admiring laugh from other boys. يعني بطلت تخلي الطلاب يضحكوا، صاروا يستسخفوا الموضوع. الشغلة الثانية إنه it wasn't only Robbie who was answering questions and trying to raise his hand to answer a question. No, but other boys were joining too. الإمباكت الثالث إنه he no longer felt ridiculous for producing his work. يعني تأثير good work بطل يشعر إنه هو سخيف لتقديمه عمل جيد. طيب when Danny tried to assert himself by mocking me, Leo would turn up at my side. يعني حتى لما داني كان يحاول try to assert himself. شو يعني assert himself؟ يعني يفرض نفسه. حتى لما كان داني ليدل tried to assert himself by mocking Robbie، كان ليو شو يعمل؟ turn up at his side. شو يعني turn up؟ turn up هون معناها يعني يظهر بوجهه أو face him أو يقابل مين؟ يقابل أو يواجه اللي هو داني ليدل. كان دايما بصف ماخد the side of Robbie، كان ماخد side of the writer. أوكي Leo would turn up at my side. He didn't do anything. He didn't say anything. He just looked at Danny. And Danny would shuffle off. أوكي هلا كيف يعني كان ياخد his side؟ طبعا هون شو بحكي لنا he didn't do anything، يعني ما كانش يقوم بأي إشي. he didn't say anything ولا كان يحكي أي شي. the only thing that he was doing he was looking أو he looked at Danny and Danny would shuffle off. شو يعني shuffle off here؟ shuffle off يعني بيتملص أو بيهرب مباشرة، بيتوقف وبيهرب من المكان. يعني بمجرد ما ليو looked at Danny
would shuffle off. كان بينسحب أو بيتملص. إذا كان بينسحب وبيتملص يعني هو he didn't do anything, he didn't say anything. لا كان يحكي شيء ولا كان يصرخ ولا كان يسخر منه ولا إشي. he only or he was only looking at Danny Little. بكل مرة كان بس يطلع على Danny Little وداني Little شو يعمل؟ shuffled off. كان يتهرب وينسحب من الموقف. okay. I had thought so many times about what I'd do to Danny if I was bigger. Leo was bigger, but he didn't do any of them. okay. شوفوا هون شو بحكي لنا روبي. بحكي لنا I had thought so many times about what I would do to Danny if I was bigger. شوفوا هون إنه هو I had thought يعني أنا دايما كنت بفكر أكتر من مرة. so many times يعني مرات عديدة about إيش؟ what I would do to Danny if I was bigger. شو يعني if I was bigger؟ يعني إذا كان حجمه أكبر، إذا كان أكبر من هذا الحجم. Leo was bigger. شوفوا ليو، ما إحنا لما حكينا عن figure of Leo هو كان bigger with tall. كان tall حكينا و built in a good way. جسمه مبني بطريقة جيدة. but he didn't do any of them. بس هو ما عمل ولا إشي منهم. شو هم any of them؟ يعني إيش؟ اللي هو الصراخ أو إنه يحكي إشي أو يعمل أي شي تاني. بالعكس كان دايما شو يساوي؟ دايما بس يكتفي بإنه ينظر لداني ليدل وداني ليدل shuffled off يعني كان ينسحب. إذا نيجي من هون حكينا no longer يعني لم أعد أو ليس بعد الآن. ridiculous معناها سخيف. تمام. producing good work إنتاج العمل الجيد أو اللي له قيمة عالية. assert himself مع بعض معناها assert يفرض و himself نفسه. mocking يعني يهزأ أو يسخر. turn up take a side of him. take a side of يعني كان ياخد سايده يوقف بجنبه. حكينا كمان إنه داني would shuffle off. قلنا إنه shuffle off معناها ينسحب أو يتملص. ينسحب أو يتملص من الموضوع. I had thought يعني فكرت many times مرات عديدة about what I would do to Danny if I was bigger. قلنا bigger معناها أكبر وهي طبعا comparative adjective. أوكي. طيب الآن طبعا عندنا هاي short paragraph رح ناخدها. أوكي ونكمل next time the rest of the lesson. You might have thought that two giants would need to fight it out. Eventually, I realized that Leo didn't need to use his strength like that. أوكي. شوفوا هون شو بحكي لنا. طبعا هو هون بوجه الكلام للreaders. You might have thought that two giants would need to fight it out. شو يعني هون you might have thought؟ يعني من الممكن. اوكي الممكن انك تعتقد بايش؟ تعتقد انه that two giants. شوفوا هون عم يوصف لنا two giants. كيف يعني two giants؟ يعني عملاقين. وهم مش معناته انه هم فعلا عمالقة، ولكن لانه يعني بنيانهم الجسدية او الفيجرز اللي عندهم هم مبينين طوال ضخمين والى اخره. would need to fight it out. شو يعني fight it out؟ لما بحكي fight it out this is a phrasal verb يعني بيحتاجوا للقتال، انهم يقاتلوا بهذا الاشي حتى كل واحد فيهم يبرز ايش؟ يبرز شخصيته. اوكي. Eventually I realized that Leo didn't need to use his strength like that. Eventually it is an adverb. It is an adverb ومعناها أخيرا. أوكي أو finally أو في النهاية. أوكي. في النهاية إيش أدرك الكاتب؟ لو سألتك what did the writer eventually realize؟ تحكي لي he realized that Leo didn't need to use his strength. إذا هون realized verb to معناها أدرك. شو اللي أدركه روبي؟ أدرك إنه Leo didn't need to use his strength. ما كان بحاجة لاستخدام إيش؟ قوته. أبدا هو ما كان بحاجة ليستخدم قوته بهالطريقة اللي كان داني ليدل يستخدمها. أوكي. Just being the way he was enough to make Danny back down. Danny... أوكي.
هلا شوفوا هون شو بحكي لنا يعني just being the way he was. شو يعني just being the way he was؟ يعني أن يكون على سجيته مثل ما هو، أن يكون على سجيته من دون أي تصنع ومحاولته أنه يفرض السيطرة وأنه يستهزئ من الآخرين ليشد انتباه الناس، لا، ولكن كما هو. being the way he was، الطريقة اللي كان يبدو فيها was enough، كانت كافية لإيش؟ to make Danny back down. شو يعني back down here؟ What does the word back down? back down يعني إنها توقفه عند حده أو ترعبه تهدده. أوكي، back down بمعنى توقفه عند الحد، إنه يحط حد لداني. أوكي، حكينا إنه هون إنه just being the way he was اللي هي عمين بتعود على ليا، هو عم يحكي لنا عن ليا، يعني هو مثل ما هو على سجيته هاي وطبيعته كانت كافية بإنها إيش؟ يعني هي enough to make Danny back down، هي كانت كافية لإنها تطيح بمين؟ بداني ليدل وتوقفه عند حده. طيب خلينا نكمل. Used his strength to intimidate because deep down he was afraid that people wouldn't respect him. And because of that, they never had. His power vanished like morning mist. اوكي، شوفوا هون شو بحكي لنا. Danny had used his strength to intimidate. شوفوا هون Danny had used his strength، يعني هو كان بيستخدم قوته. why had Danny used his strength to intimidate? What does the word intimidate mean? intimidate ليرعب، حتى يرعب أو يهدد، يرعب أو يهدد مين؟ in the other people. why Danny had used his strength to intimidate other people? because إيش؟ because deep down يعني في أعماقه لداني، وهذا بنم دايما الشخص الضعيف بتلاقي بيحاول انه يفرض سيطرته ويعمل حاله رامبو وهاي القصص، لانه deep down في اعماقه he was afraid، يعني هو كان خائف. he was afraid that people wouldn't respect him، إنه الناس ما رح تحترمه. شوفوا هون، إذا هذا بنم عن ضعف ونقص جوا شخصيته، إنه هو كان يتصرف ويستخدم قوته to intimidate other people، حتى إنه يرهب ويرعب الناس اللي حواليه just because deep down، لأنه هو في داخله كان بيشعر that he was afraid، هو كان خائف that people wouldn't respect him and because of that they never had. وبسبب هذا الاشي اللي هو بيعمله they عمين بتعود على البيبل. they never had يعني ما احترموه أبدا أو لم يحترموه نهائيا. his power vanished like morning mist. شوفوا هون his power بوصول أو خلينا نحكي Leo's arrival finished so many things، ومن ضمنها كانت اللي هو طبعا داني ليدلز باور يعني قوته وسيطرته. تمام، سيطرته على الآخرين. vanished يعني disappeared اختفت أو تبخرت بالهواء، تبخرت وانتهت like morning mist. morning اللي هو الصباح ومست اللي هو الضباب، مثل ضباب الصباح. مثل إيش؟ مثل ضباب الصباح، يعني كل القوة هاي اختفت وما عاد لها وجود. slowly everything it changed، كل شيء تغير. was it changed sorry. okay, next time إن شاء الله رح نكمل the last paragraph بإذن الله تعالى، ورح نحل الأسئلة الموجودة بكتابنا. يعطيكم العافية. thank you so much for being good listeners. bye bye.